Bonjour à tous, je m'appelle Lourdes and welcome to Learn French with Lourdes. Today we're starting our very first French adventure together and it's all about greetings. Ako po si Lourdes. Welcome po sa ating French Learn French with me. Any language, greetings are the first step to connection. A simple hello can open doors, make new friends, and show respect. Di ba po, sa lahat po ng anong klaseng wika, ang pagbati po ang susi sa pakikipag-ugnayan. At ang simpleng hello ay maaring magbukas ng mga pinto, makakapagbigay ng daan sa bagong pagkakaibigan at magpakita ng paggalang. So today, we'll learn how to say hello, goodbye, etc. the French way. So let's begin. Simulan na po natin. Commençons. So let's start with the most famous word you probably already know. Bonjour. Bonjour. Repeat after me, please. Very good. Excellent. So, bonjour ay karaniwang pagbati po ito sa umaga o sa tanghali. So, this is good morning or hello in English. So, magandang araw. So, we have an example. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Magandang araw. Kumusta ka? Mabuti, salamat. So, say, hello, how are you? I'm very well, thank you. And you? So, we can use this bonjour anywhere. Kahit po saan tayo, pwede po tayo mag-bonjour. But it's only in the morning at in the afternoon. Sa umaga lang po ito at sa tanghali. So next we have another word na ginagamit po ito sa informal na pagbati sa kaibigan at sa mga kabataan lang po ito ha. Like salut. Salut. Okay, be careful. Salut. Yung you po natin, you. Kasi po, pag sinabi yung ibang salo, iba na po yun. Masama po yun, no? Salut. Okay? So, pag po kasi sinabi yung salo, ano po yun? Masamang tao po yun. So, salut. Kumusta? Hi, hello. Okay? So, salut Marie, ça va? Oui, ça va bien. Kumusta Marie? Ayos ka lang ba? Oo, ayos naman. So, ito po yung, hi Marie, how are you? I'm fine. Yes, I'm fine. Thank you. And you? So, let's continue. Tuloy po natin sa pagbati naman po ito sa gabi. Bonsoir. Bonsoir. Pakiulit nga po, please. Très bien. So, ang bonsoir po ay good evening, magandang gabi. Okay? Donc, bonsoir. Comment s'est passée ta journée? Très bien, merci. Magandang gabi. Kumusta ang araw mo? Ayos lang, salamat. Good evening. How was your day? Very good. Thank you. Next, we have bonne nuit. Bonne nuit. So, ito po ay binabanggit bago matulog. Pakiulit nga po. Bonne nuit. Bravo. So, ang bonne nuit, parce que une nuit, c'est féminin. Pang ano po yan, may femina po tayo kasi. So, magandang gabi o patulog na siya. Good night. So, bonne nuit at demain. Bonne nuit. Magandang gabi hanggang bukas. Magandang gabi. So, ito po yung good night. See you tomorrow. Good night. Pagbati sa pagdating. Pag may dumarating, bienvenue. Bienvenue. Pakiulit nga po, please. Très bien. So, ang bienvenue ay maligayang pagdating or welcome. So, let's give an example. Bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Maligayang pagdating sa Paris. Maraming salamat. Welcome to Paris. Thank you very much. Okay, ito po ay karaniwang tanong sa kalagayan mo. Okay, sa salutation. Okay, we're still on salutation. Comment ça va? Comment ça va? Ito po yung, kumusta ka? How are you? So,
Salut Paul, comment ça va? Ça va bien, merci. Kumusta Paul? Kumusta ka? Ayos naman, salamat. Hi Paul, how are you? It's okay, thank you. Next po natin ay pasasalamat. Okay? Merci. Merci. Pakiulit nga po, please. Très bien, merci. Donc, thank you po is salamat. Merci po to, Ned. Doria, salamat sa tulong mo. Walang anuman. Thank you for your help. It was nothing. Next po natin, kanina po ay merci. Ngayon po ay mas magalang na pasasalamat. It means merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Maraming salamat po yan. No, hindi po buku. Buku. Buku is much. Okay? So, merci beaucoup pour le cadeau. Avec plaisir. Maraming salamat sa regalo. Walang anuman. Thank you very much for the gift. With pleasure. Okay? Pakiulit nga po. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup tout le monde. Ito po ay karaniwang pamamaalam. Okay? Au revoir. Au revoir. Paalam. Pakiulit nga po, please. Très bien. Au revoir. Paalam. Au revoir. Aduma. Aduma. Paalam. Hanggang bukas. Hanggang bukas. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Au revoir. Next, we have a biento. A biento. Ito po ay see you soon hanggang sa muli. Ha? So, a biento mon ami. A biento. Pakinulat na po. A biento. Hanggang sa muli, kaibigan. Hanggang sa muli. See you soon, my friend. See you soon. A biento. In France po, people often greet with la bise. A kiss on each cheek. Nagkikis po sila cheek to cheek. But, fun fact, the number of kisses depends on the region. Sometimes it's only once, sometimes it's two, and sometimes it's even four. So, dito po kasi sa France, nagigreet po sila sa kissing, pagkaibigan mo sila, or shake hands, okay? So, let's now review together. So, we have, ang ating salutasyon, ang greetings is mabuhay. We have bonjour, salut, bonsoir, bonne nuit, comment ça va, merci, merci beaucoup, au revoir, à bientôt. Bravo! Very good! You've just finished your very first lesson. C'est fantastic! Natapos lang na po natin ang ating first lesson. Remember po natin that every bonjour brings you closer to fluency. Practice these greetings every day, even in front of the mirror. And every bonjour counts po yan. So, anywhere you can say bonjour, and it's a formal way. So, please don't forget to like, subscribe, and comment your favorite French word below. And join me next time for the next lesson po natin. It's all about the alphabets in French. L'alphabet in French. Merci et à bientôt!